place, Chamrajnagar. I heard a lot through Bhante and other Buddhist devotees about the Chamrajnagar, but I didn't get the time or the opportunity to come here. So I comes to know from many years that Bhante he tried to build up here one of the oldest university structures like the Nalanda Buddhist University in Chamrajnagar. So I got a chance after so many years to meet him at Mysore, and all the way we came here from Mysore. So I am really happy to see all of you here. Even I not even think about we will get up on Vihara and the devotees here. So it is very surprise for me to see all of you. ಭಂತೆಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಹಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಳಂದ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುರಾತನ ನಳಂದ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And I'm really happy that you're also very fortunate. Very soon you will get one of the big institute, the Buddhist Institute in Chamrajnagar, because in ancient time, in earlier, our monks and our king, they are too much in the education to promote the education, Buddhist education. So that's why the Buddhist people or the Buddhist king earlier they support all the Buddhist university. The concept of university it comes from a Buddhist background. So that's why we had earlier like Nalanda University, Vikramshila University, Takshashila University, Odantapuri University. Then in Gujarat it was Theravada, first Theravada Buddhist University, Vallavi University. So all these universities belong to Buddhist community. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಪುರಾತನ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ರಾಜರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ನಳಂದ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಾಗೆ ಓದಂತಪುರಿ, ಸೋಮಪುರ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪುರಾತನ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಲ್ಲಭಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you are also very fortunate. Bhagavan Buddha told in Dhammapada to get the birth like a human being. It's very difficult, you know. So we had a very good karma past birth karma. So that's why we get a chance to being as a human being. Then it's very difficult to listen Dhamma, right? To come in the contact with the Dhamma, it is also quite very difficult. So we need a good kushal karma for this. So you got a good birth, and you physically and mentally also you are quite good, and you are able to listen, and you are able to understand the Dhamma, right? And you can see the Buddhist monks also, and you could practice also the Dhamma. So this is one of the blessings for you. It is one of the best blessings for you. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. If you really want happiness in our life,
really want the happiness in our life. Like when we see the Buddha, so he's the happiest person in the entire planet, right? Even the Buddhist monks, when we see the Buddhist monks, how they look very peaceful, very pious, very composed, you know. So how they? So they practice the Dhamma, right? So the whatever the principles or whatever Buddha he taught us, so this is not for the animal, right? This is all for the human beings, like for us. He taught us. But for what? For welfare of us, right? So we should practice the Dhamma. Most of the people, they don't know what is Dhamma. So it's good to watch YouTube channel to understand the Dhamma. Or there are lots of links or the websites are there. So you can go and you can read suttas. Otherwise, you have Bhante, it's quite very intelligent, and earlier he was an engineer also, and he knows Dhamma very well, better than me also. So even in 32 blessings, in 38 blessings, what Buddha he advises to us, Kalena Dhamma Shravanam, Kalena Dhamma Sakacha, Etan Mundalam Uttama. At appropriate time, not whenever you want, but at appropriate time, you should invite the monks and you should listen to Dhamma. And whatever you have a doubts on Dhamma, so you should clear with the Buddhist monk. And one more thing Buddha he told, he advised, time to time you should invite the Buddhist monks also. So the Buddhist monks come, so you know, I believe personally, so one kind of a good energy comes to your home, at your place. So all the negative vibes, it goes away, you know. When the positivity comes, like if here is a darkness, when we switch on the light, so automatically the darkness goes away. So same thing when we call the monk, so good energy, good vibration comes, because the monks, we practices Shila. Lord Buddha, he has given you 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts, but we practice 227 precepts. Then we practice non-violence, right? Then we practice love, we practice compassion, right? We purified our mind. So all the good stuff we are practicing. So it is when we practicing all good stuff, so the person becomes more and more radiant, right? And when he becomes radiant, so the atmosphere, entire atmosphere also, he makes it very radiant. And the aura, what at all, the aura, it's become totally changed. So that's why we should invite the Buddhist monks. And these robes they wear, so it is not an ordinary cloth, which I know very well, which I experience very well. It is like a very powerful clothes it is. If you get the time, so for the 10 days or for the 15 days, you can become a monk and sit under the tree, and you can feel it, the power of this room. ಭಂತೆಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇನ ಧರ್ಮ ಸಾಕಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವಗಳಿವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಲವಂತರಾದಷ್ಟು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಧಮ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಿವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಬಜ್ಜ ಏನು 7 ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಂತೆಜಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿವರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಅನುಭವನ ನೀವು ಕೂಡ
7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's why our Bodhisattva, Dr. Ambedkar, he knows this Dhamma is very pure and very good for the mankind. And if you practice the Dhamma, so you will get the happiness without spending single money, right? So that's why he go through from all the Tripitaka, and when he learn lots of stuff from Tripitaka, then he comes to know this Dhamma is the perfect religion for my community, right? He went through from all the scriptures and all the literature on those days, then he comes to know, like the scientists, that this Dhamma is pure and very good for my society. And then he embraced the Buddhism on 14th October 1956 in Nagpur. So we are also the son and daughter of Bodhisattva Dr. Ambedkar, right? ಭಂತೆಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಧರ್ಮವೇ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ನನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So Dr. Ambedkar, he was not a simple man. He was like an extraordinary person. Even I read it in one of the books. So he is one of the 6th intellectual person in entire world. Right? So what was his capacity? Like he sat for read the books. So he almost sat for 22 hours out of 24 hours. So he sat whole day and whole night to read the books. So this much of concentration, this much of composed mind he had at that time. So his mind he utilized for the welfare of the community. He didn't use his mind for destructions of the nations and destructions of the community. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಇದ್ದಂತಹ 6 ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So he fight for the right, fight for the human rights, right? And whatever goods, so he tried to give the Indian society. For our society he worked, but as well as he worked for the Indian society, for the betterment of Indian society. On those days, it's very difficult to study it in America and London. Nowadays also it's quite very difficult to get admission. But he went there and he studied a lot. But not he study for himself. Most of the people, they study for themselves only, for their mother, father, for their children, they study. But he studied for entire community. So through that education, how can I grow up my community, my society? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತು ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. So whatever he earns, like the earning means in sense of the knowledge, whatever he earned, the knowledge on that time, so he served for the society, right? So he has done lots of good work. So out of this work, at least we could
to at least 5% or 2%. So it will be a great gratitude for Dr. Babasaheb Ambedkar. If you want to do so many things for Babasaheb Ambedkar, so out of his work, if you only do 10% of his work to upliftment of our society, so it will be a great tribute and great gratitude and great gratefulness toward him. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾರೆ ಎರೆದರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರೆ ಎರೆದರು. Lord Buddha told in the Abhidhamma, two types of people very difficult to find in this world. What these two types of people? The person who serve for the others, right? And those who serve, the person should remember, he should pay gratitude. So Dvayame Puggala Asapurusha Bhumi Katayuta Katuvedi. So these two types of person is very difficult to find. So in our society, Baba Saheb was there to uplift us, right? Now this is our responsibility to take this caravan ahead and ahead. So whatever he has done, so it's our responsibility, social responsibility, to do the same work. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2-10% ಭಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಂತೆಜಿಯವರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ತನಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡವರು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರೋರು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. So mostly I told to people, every bird has 2 wings, right? If they have 1 wing, so they can't fly. So we have 2 wings. Like 1 wing is a Baba Saheb and second wing is a Buddha. So we should fly high. Like we should think something bigger. Bigger for ourselves, bigger for family, bigger for the society, and bigger for the nation. Right? Like Bhante, he thought some bigger vision to establish our own university. So if we have this kinds of a vision, so we can not only we develop, we try to develop our community also, right? ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಭಂತೆಜಿಯವರು ಜನಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಜನಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. Now we have lots of problems, right? At the time of Baba Saheb, there was a problem. At the time of Ashoka, there was a problem. At the time of Buddha, there was a problem. Problems are remain same, right? But we have to face that problem. But how we can face the problem, right? Problems are too much. Problems are too much. But we have a solution for it. What we have a solution? Single solution. The single solution is that the Lord Buddha, which he has given to us, to compose your mind, to concentrate your mind, to purify your mind. So all this negativity, it will not comes to you, right? So it's make like a shield for you. If your mind is composed, your mind is calm, concentrated, purified.
So this negative energy or the negative thoughts, it not comes to you. It becomes a shield for you. ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಬುದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ನಾವು ಶೀಲವಂತರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನೇ ಓದು ಬರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟೆ, ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೋಟೆ, ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Whatever good qualities, whatever good literature we have, like Buddha and Baba Sahib he has given, the other people they don't have. The thing is that we need to be practiced it, right? We need to be practice it, and we have to transform ourselves first. What we do, we always ask to the people, you change, you change, you change. We don't want to change ourselves. So first of all, we have to change ourselves, right? If you see the roads are not good, so we don't put the leather on the entire road, right? Out of that leather, we make a shoes and we walk on that bad road. So I just want to give the example. So I just want to tell you, we have to make out of this. ನಾವೇನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ದಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ಉಪದೇಶನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬುದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಚ್ಛೆ, ಆಶೆ. Nowadays, lots of psychological problems is happening in the society, like anxiety, tension, hypertension, blood pressure, these, that, lots of disease and lots of mental problems also there. The Buddha, he was a great psychologist, right? So whatever he taught us, whatever he is teaching on the front of us now, so this is the medicine only to get rid of all this mental problem. If somebody practiced the Buddha Dhamma Sangana, the Bandhana which you know, so Buddha told in one of the sutta, so whenever you find the anxiety, negativity or anything bad in your mind, so just start the Buddha Bandhana. Iti piso Bhagwanan Samma Sambuddho, then Dhamma Bandhana, then Sangha Bandhana. So all these bad vibrations or bad thought or the anxiety, depression, it goes down. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಗೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, BP ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧ ವಂದನ, ಧಮ್ಮ ವಂದನ, ಸಂಘ ವಂದನ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು. And one more thing I just want to add, if the person who really wants happiness in his life, he wants success in his life, good health, good sleep, good skin, everything good if you want. So
So Lord Buddha, he has given one meditation. Which meditation it is? It's called the loving kindness meditation. Mangal Maitri. What is called it? Loving kindness meditation. To think something good for ourselves, like may I be good, may I be happy, may I be peaceful, like may I attain the nirvana, may all the ill-will thoughts and all the negativity goes away. Then you have to think positive for your mother, father. Then you have to think positive for your neighbors, your relatives, your friends. Then you have to think positive for your enemies also. Then for entire Nagara, then state, then India, then entire world, even the entire universe. You practice this meditation. So Lord Buddha, he has given 11 benefits. How many? 11 benefits Lord Buddha, he told us. But when you practice it day and night, you can practice anytime, anywhere. So you can find lots of benefits you are getting out of this meditation. You don't need to sit under any Bodhi tree or in a temple or anywhere. So you can practice this meditation anywhere, anytime. Anywhere, anytime you can practice it. So which meditation? I'm talking about the loving kindness meditation. ಮಂತ್ರಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ದೊಡ್ಡ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ವ್ಯರ್ಥ ಭಾವನ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. So I just want to stop my some words of wisdom for you. So I hope you practice all this stuff which I taught you. So then your life surely will transform. It will not take months or years. Within 2-3 days you can see the result. ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧು ಸಾಧು. ಭಂತೆಜಿಯವರು ಮೂಲತಃ ನಾಗ್ಪುರದವರು. 3 ತಿಂಗಳು 8-9 ತಾರೀಕು ಅಥವಾ 15-16 ನಂತರ ಮಹಾಸಂಘದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಂತೆಜಿಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಂತೆಜಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಈ ಭಂತೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಭಂತೆಜಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭಂತೆಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು